క్యాన్సర్కి పేషెంట్లు 23,000 మంది కొత్తకి ఆనాడు చికిత్స అందిస్తుంటే దాంట్లో 99,80,00,000 ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ కింద ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. అది కాస్త 6 ఏళ్ళు అయ్యేసరికి, అంటే 2020 సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆ బడ్జెట్ కాస్త 216 కోట్లకి వెళ్ళిపోయింది. ఇవాళ 2025-26 మొన్న మార్చి నాటికి ఈ 746 కోట్లకి క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు అందిస్తున్న చికిత్స కోసం ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ కింద ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది. అంటే దాదాపు 7.46 టైమ్స్ గత 12 సంవత్సరాల్లో క్యాన్సర్ కేసుల సంఖ్య పెరగడం, అదేవిధంగా దానికి అనుగుణంగా ఖర్చు పెట్టే దిశగా కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటాయి. ఇవన్నీ ఇది సదా చెప్పుకోదగ్గ విషయాలు కాదు, ఎందుకంటే దురదృష్టకరం. అయితే దీనికోసం ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి ఇవాళ క్యాన్సర్ డిసీజ్ బర్డెన్ తగ్గించే దిశగా కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒక క్యాన్సర్ అట్లాస్ని కూడా ఇటీవల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించడం జరిగింది. దాంట్లో క్యాన్సర్ మానిటరింగ్ కానీ, లేదా మ్యాపింగ్ కానీ, లేదా ఒక సైంటిఫిక్ వేలో డెసిషన్ మేకింగ్ చేసే దిశగా కూడా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ నౌ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ రియాక్టివ్ క్యూరేటివ్ అప్రోచ్ టు ప్రిడిక్టివ్ ప్రివెంటివ్ వెల్నెస్ అప్రోచ్. అది మాకు మా రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన మ్యాండేట్. దానికి అనుగుణంగానే ఇవాళ అవగాహన కలిగిస్తున్నాం. ప్రాథమిక దశలోనే వీటిని గుర్తించే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ప్రజల్లో. ఎందుకంటే చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్న చందానంగా కాకుండా వీటికి క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా మనం ఏ రకంగా జాగ్రత్తలు వహించుకోవాలా, ఏ రకమైన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తీసుకురావడం వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అనే విషయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉంటూ ఇవాళ ఈ పెస్టిసైడ్స్లో కానీ, కెమికల్స్ విషయంలో కానీ రైతుల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఒక సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపుగా నడిపించే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంత తీవ్రమైన సమస్య గురించి ప్రజలకు చెప్పి, లేదా రైతులకు చెప్పి, వీళ్ళకి చెప్పిన దాని తర్వాతనే దాని మీద జాగ్రత్త పడడానికి అవసరం. ఇవన్నీ సమస్య చెప్తున్నప్పుడు ఇన్ని తీవ్రంగా కేసులు ఉన్నాయి, ఇన్ని కొత్త కేసులు వస్తున్నాయి, ఇంతమంది ప్రాణాలు పోతున్నారు అంటున్నప్పుడు ప్రజల్లో భయాందోళన కలగచ్చు. కానీ ఆ సమస్య గురించి చెప్పకపోతే ఆ సమస్యకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశాన్ని మనం కోల్పోతాం. ఒక ఆరోగ్య వ్యవస్థని, పటిష్టమైన ఆరోగ్య వ్యవస్థని క్యాన్సరే కాకుండా మిగతా వాటిలో కూడా తీసుకునే దిశగా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకునే దిశగా కూడా ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ అందుకనే ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి దగ్గరికి పేషెంట్ హాస్పిటల్కి రాకుండా వారి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి 42 రకాల పరీక్షల్ని దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో చేయట్లేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేస్తున్నాం. దానికి వెళ్ళిన తర్వాత డిసీజ్ బర్డన్ ఏది ఉందో మ్యాపింగ్ చేసి దాని కేటగిరీ డిసీజ్ ప్రొఫైల్ చేసి ఇండివిజువల్ డిసీజ్ ప్రొఫైల్ తయారు చేసి నార్మల్, లో రిస్క్, మీడియం రిస్క్, హై రిస్క్ చేసి దానికి అనుగుణంగా రాబోయే రోజుల్లో టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ ఒక సంజీవిని డిజిటల్ హెల్త్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతోంది. దీని కారణంగా రాబోయే ఇబ్బందుల గురించి, వారి ఏ సమస్యలు ఎదుర్కోబోతున్నారు, ఏ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బారిన పడిపోతున్నారు, దాని తర్వాత ఎటువంటి తీవ్ర దుష్పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయనే విషయాన్ని అవగాహన కలిగించడమే కాకుండా ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కావాల్సిన దిశగా కూడా రాష్ట్రాన్ని, ప్రజలను నడిపించే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే 25 సంవత్సరాలుగా తెలుగు రాష్ట్రాలు కాకుండా బయట రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలకి విశేషమైన సేవలు అందిస్తున్న బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ హాస్పిటల్ ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వచ్చి అమరావతి ప్రాంతంలో కూడా 1000 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభిస్తున్న సందర్భంగా నేను ప్రత్యేకంగా నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సేవా ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించాలా, సమాజంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పేదలను ఆదుకోవడానికి, ప్రధానంగా అతి ఖరీదైన క్యాన్సర్ నుంచి సమాజాన్ని రక్షించే దిశగా ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకి సమాంతరంగా మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కొనసాగాలని, ఈ ప్రస్థానం కొనసాగాలని, ఎవరైతే ఏ లక్ష్యంతో, సముద్ర లక్ష్యంతో డాక్టర్ స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు దీన్ని తీసుకొచ్చారో ఆ సేవా నిరతిని ముందుకు కొనసాగించి ప్రజల మన్నలను కొనాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ నాకు ఇవాళ అవకాశం కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. భారత్ మాతాకి. Honorable Minister Satyakumar Yadav garu, thank you Andi, thank you very much. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure to welcome all of you once again for this remarkable milestone, 25 years of hope, healing and humanity of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. What began as a compassionate dream inspired by Srimati Basavatarakam garu and brought to life by the visionary leadership of the legendary N.T. Ramarao garu has today evolved into one of India's most respected cancer care institutions.
For a quarter of a century, this hospital has stood as a beacon of world-class treatment, affordable care, groundbreaking innovation, and unwavering compassion. As we reflect on 25 years of service and look ahead to an even more promising future, behind every milestone are countless stories of courage, resilience, and lives transformed. The Silver Jubilee is not merely a celebration of achievements, but a tribute to every patient, doctor, caregiver, donor, and well-wisher who has been a part of this extraordinary journey. Ladies and gentlemen, on that note, may we take the pleasure to invite all the dignitaries onto the stage for the ceremonial lamp lighting. May I request the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, to please join us on the stage and light the ceremonial lamp. We also take the pleasure to call upon Managing Trustee and Chairman Padma Bhushan, Sri Nandamuri Balakrishna Garu, to kindly join us on stage for the lighting of the lamp. May I also call upon Sri Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, to please come up onto the dais and light the ceremonial lamp. It gives us great pleasure to welcome Srimati Anupriya Patel Garu, Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers. We also take the pleasure to call upon Sri Damodar Rajanarasimha Garu, Honorable Minister of Health, Government of Telangana. We also welcome Sri Satyakumar Yadav Garu, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh. Request all the dignitaries to join us on the dais for the ceremonial lighting of the lamp. I also take the pleasure to invite Raghav Garu to join us for the lamp lighting. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं conceptualized, directed and executed by Shreyas Media, the #1 in India, USA and Canada. Are we doing bouquets? Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, some individuals leave their mark on a profession. A rare few leave their mark on generations. For over 5 decades, he has reigned as one of India's cinema's most celebrated icons.
As a 3-time MLA, he has earned the trust of people through public service. As chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital for the past 16 years, he has passionately carried forward a mission of healing, hope and compassion, touching countless lives. Whether on the silver screen, in the public life, or through the globally acclaimed Unstoppable show, he continues to inspire millions with his energy, commitment and larger-than-life presence. Ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to invite the chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Center, actor, leader, humanitarian, Shri Nandamuri Balakrishna Garu, to address the distinguished gathering with his opening remarks. వాగర్తవ సంపర్తో వాగర్త పతిపతే జగత పితరో వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం. Good evening to all. It's a privilege and an honor to welcome such an august gathering on this very special occasion. Respected dignitaries, respected dignitaries on the dais, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, our respected elder statesman Shri Mupparupu Venkaya Naidu Garu, former Vice President of India, Honorable Union Minister of State for Rural Development and Communications, Government of India, Shri Pemasani Chandrasekhar Garu, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Government of India, Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Minister for Health and Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Sri Damodar Rajanarasimha Garu, Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh, Sri Satyakumar Yadav Garu, so distinguished guests, doctors, respected former chairmen and trustees, our donors and well-wishers, our dedicated staff, our partners, members of the media and friends from across the world. My warm regards to all of you. Namaskar. Tonight I stand before you not as an actor, not as a public representative, but as a son. A son who still remembers in 1984 when my mother Srimati Basavatarakam Garu was battling cancer. We had access to treatment, but what we witnessed around us stayed with us far more deeply than our own struggle. People were not just fighting disease, they were fighting circumstances. Families were not only worried about survival, but they were worried about affordability. In the midst of her own pain, my mother asked a simple yet powerful question. If we can fight this because we have the means, what happens to those who don't? That was a humble question from a noble heart. And the question became our responsibility. My father, Shri Nandamuri Taraka Ramarao Garu, transformed responsibility into a mission. In 1989, he laid the foundation for this institution with an unwavering belief that no life should be lost because treatment was out of reach. Those early years were not easy. This institution was not built in comfort. It was built with commitment, with conviction, with purpose. With deep respect, I remember Dr. Kodala Shivaprasad Garu, who was the founder chairman of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, and Dr. Tulsi Parvati Polavarapu Garu, and Shri Kakatiya Venkateshwarlu Garu, who stood by this vision when it needed the most strength. I also remember with gratitude all our former chairman, trustees and supporters who carried the vision forward with unwavering dedication. On June 22nd, 2000, the sacred promise became a living reality. The hospital was inaugurated by the then Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee ji, in the presence of Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, the Chief Minister of United Andhra Pradesh. That moment was not the opening of a hospital, it was the beginning of a lifeline. For many,
It was a hospital, but for thousands, it became a hope. From a modest beginning, this institution has grown into one of India's leading comprehensive cancer centers. Today, we are a 650-bedded world-class facility. Every single day, our team performs 35 to 40 complex surgeries. More than 200 patients receive chemotherapy daily, and our radiation oncology services treat nearly 500 patients a day, making it one of the highest volumes in the country. Over the years, more than 3.75 lakh patients have received treatment here. But let me say this honestly, we have never measured our success in numbers. The true measure of the institution lies in moments. A child who once walked into the hospital with fear walks out with a smile. A child, and the smile is not just a smile. It is a family breathing again. It is fear turning into courage. It is life finding its way back. Our journey has also been strengthened at critical moments by extraordinary support. The Sri Dorabji Tata Trust timely contribution in 2005 because of our the combined state chief minister intervention, chief minister his intervention, Mr. Nara Chandrababu Naidu Garu and the MP lads gave immense movements to our growth, enabling us to build advanced radiation facilities and establish our own our bone marrow transplantation program, which was the first in South India, in India. That is a 12-bedded unit which I had started, which has today grown into one of the most respected programs in the region. At the same time, government support has played a transformative role. Through schemes like Arogya Shri and PMJY, lakhs of patients have received life-saving treatment. From the bottom of my heart, I express my sincere gratitude to all governments, whether it was the United Andhra Pradesh or today's Telangana and Andhra Pradesh. Every leadership has stood with us, and more importantly, stood with patients who needed it the most. Because cancer is not just a disease, it's a financial, emotional and generational burden. Many families are forced to sell everything they have, but these schemes have protected them, supported them and given them a fighting chance. I humbly request continued and increased support for such initiatives so that even more lives can be saved. We are not alone in this journey. From large corporate organizations supporting us through CSR, to individuals who gave not because they had more, but because they felt more from inside. From supporters across India to our Telangana, to our Telugu community across the world, particularly in the United States, Australia, and many other countries. Organizations like TANA, Telugu Association North America, and NATS, North American Telugu Society, and many Telugu associations who stood with us time and again. Our fans who responded with trust and stood beside us always. And our partners and suppliers who ensured that world-class treatment remained accessible and humane. Because they understood that behind every effort, there is a life waiting. All of you did not just support an institution. You stood between fear and hope, between illness and healing, between despair and a second chance. For that, we remain forever grateful. Our doctors who fight battles every single day with skill and compassion, our nurses who stand beside patients in their most vulnerable moments, our paramedical teams who ensure precision in every treatment, and our non-medical staff who keep this institution running tirelessly. They do not just a job, they carry responsibility, they carry emotion, they carry lives. Many times they go beyond duty, becoming strength, comfort and family. To each one of them, I offer not just my thanks, but my deepest respect. Today, as we celebrate this milestone, we also embrace even greater responsibilities ahead. In Amaravati, we are building a 1,000-bed world-class cancer hospital
And in Hyderabad, we continue to expand with advanced technologies and wider reach and the increase of incidence. Because our belief remains unchanged, the best care should not be out of reach, it should be within reach for everyone. 25 years ago, we made a promise and we kept it. But tonight, we are not celebrating that. We are renewing it. To do more, to reach further and to stand stronger. With your support, with the dedication of our doctors and staff and with the blessings of my parents, we will continue this journey until the day no patient is denied treatment because of money, until the day no family has to walk away helpless, until the day cancer is no longer feared but confronted with courage and conquered with care. రోగాన్ని మాత్రమే కాదు, నిరాశను కూడా జయించే రోజు వచ్చే వరకు ఈ పోరాటం ఆగదు. ప్రతి రోగి గెలిచే వరకు, ప్రతి కుటుంబం నవ్వే వరకు బసవతారకం సేవలు ఇలాగే మీ అందరి సహకారాలతో కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Check. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, ladies and gentlemen, a leader committed to advancing healthcare, innovation and public welfare across the state. May I now request Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Science and Technology, Government of Telangana, Sri Damodar Rajanarasimha Garu to share his thoughts. Respected Chandrababu Naidu Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, respected Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India, Srimati Anupriya Patel ji, Honorable Union Minister for State Health and Family Welfare, Government of India, P. Chandrasekhar Garu, Satyakumar Yadav Garu, distinguished public representatives, eminent medical experts, cancer survivors, donors, members of the Basavatarakam Hospital family and the esteemed guests. It is a matter of great pleasure and privilege for me to participate in the Silver Jubilee celebrations of Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute. I extend my heartfelt congratulations to the Basavatarakam Hospital team for their exemplary services to the society in the field of cancer care. My special appreciation to Sri Nandamuri Balakrishna Garu for carrying forward the legacy of NTR Garu, not only in the cinema but also in the public service and the humanitarian work. His unwavering commitment to upholding the vision of NTR Garu. NTR Garu was not only a legendary actor but also a visionary leader who created history in Indian politics. The Basavatarakam Cancer Hospital stands today as a living tribute to the courage and the inspiration of Srimati Basavatarakam Garu. This hospital is a lasting testament to the foresight, compassion and vision of Sri N.T. Ramarao Garu. For 25 years, this institution has been providing hope, healing and support to lakhs of cancer patients. A distinguished journey of service. Basavatarakam Cancer Hospital has emerged as a beacon of hope and a symbol of trust for cancer patients, providing quality cancer care to lakhs of patients, whether they are inpatient or the outpatient, by offering world-class treatment at an affordable cost. Cancer is one of the most significant non-communicable diseases confronting our society today. Changing lifestyles, dietary habits, environmental factors, and to some extent genetics are driving the rise in cancer cases. Telangana is also facing the steady growth of cancer cases, which is alarming. Cancer causes families to face anxiety, emotional distress, and financial hardship. This reality underscores the need to focus on public awareness, early detection, and treatment.
The government of Telangana is implementing a comprehensive cancer policy. Telangana has declared cancer as a notifiable disease. We have established a state cancer registry and a cancer portal to report cancer cases. We have established cancer care centers in teaching hospitals across the district headquarters to ensure that every patient receives quality cancer treatment within their own district. MNJ is declared as a center of excellence in cancer care. The government is prioritizing not only NIMS and MNJ but also the establishment of regional cancer care centers. AI-based robotic surgeries and bone marrow transplant reflect the government's commitment to modern cancer care. Healthcare should not become a financial burden on families, as out-of-pocket expenditure often leads to financial distress. The government of Telangana is implementing Arogyasri with the government of India, which is playing a vital role in providing cancer treatment, including major surgeries and transplants. In this regard, I especially appreciate the services being rendered by the Basavatarakam Cancer Hospital. It is our collective responsibility to serve the society. This Silver Jubilee is an opportunity to renew our commitment for the future of the society to eradicate cancer. I once again extend my heartfelt congratulations to Nandamuri Balakrishna Garu and his team. Thank you all. Thank you very much, sir. On that note, I request Chairman Garu to felicitate Honorable Minister Damodar Rajanarasimha Garu with a memento. I request Chairman Garu to present a memento to Honorable Minister Satyakumar Yadav Garu as well. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we now move on to the felicitation ceremony. Behind every institution that transforms lives are visionaries who dared to dream, leaders who guided the journey, and generous hearts who made it possible. At Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital celebrates 25 years of hope and healing. We take a moment to honor our founding members, board members, and valued donors whose unwavering support has shaped this remarkable legacy. Ladies and gentlemen, let us begin the felicitation ceremony. The first batch, may I request Madam Anupriya Patel Garu to do the felicitation and honor the recipients. The first batch of founding board members. May I call upon Dr. Kodala Sivaprasad Rao Garu. On behalf of him, Dr. Kodala Sivaramakrishna Garu will be receiving the founding managing trustee. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Trustee of G. Pulla Reddy Sweets, Shri Raghav Reddy Garu. May I call upon Dr. P.S. Raju Garu, Shri P. Sita Ramaraju Garu, Shri Komma Reddy Nagabhushan Garu, Shri Charan Raj Garu, Annalura, Shri Seshi Reddy Garu, Mrs. Meghana Infra, Shri Sugadish Gudipalli Garu. సమయ భావం వల్ల దయచేసి త్వరగా రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ పెండ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు, I have requested for this privilege from the chairman of the board of trustees of this hospital for 2-3 simple reasons. The first reason is that I am the only surviving founding trustee of this foundation.
that is what gives me the privilege. In fact, I had myself forgotten, but I was reminded by the Chief Financial Officer of the foundation that I am one of the 2 or 3 signatories on the trust deed of this foundation. That is one reason. The second reason is, many speakers before me have explained how the idea of a cancer hospital has been transformed by Sri late N.T. Ramarao Garu, and then followed by the Chief Minister of the then Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu. But one thing has not been revealed till now, and I thought I should reveal it for the benefit of all those who are seated on the dais and all those who are assembled. On one fine morning in 1988, I think it was, Dr. Nori Dattatreya, who gave his message via the digital media, he came to call on the then Chief Minister, Sri N.T. Ramarao. And he went and sat with him and conveyed to him that in her last moments before she passed away, Srimati Basavatarakam Garu conveyed a wish to Nori Dattatreya that while she passed away in his hands after proper treatment, something should be done for all the thousands and lakhs of people who contract cancer and suffer immensely from time to time. So Dattatreya suggested to the then Chief Minister that they should do something to perpetuate the memory of Srimati late Basavatarakam. And then the then Secretary of the Chief Minister, P.L. Sanjeev Reddy, who belonged to the IAS, he was the one who suggested to the Chief Minister that the memory of late Srimati Basavatarakam Garu can be perpetuated by founding a cancer hospital. It was P.L. Sanjeev Reddy's suggestion to the Chief Minister that led to the formation of this hospital, and therefore it seems appropriate that we also remember Dr. P.L. Sanjeev Reddy on this very august occasion. And then 10 years passed without any progress. I don't have to, I would have wished to tell a lot about it, but I only tell you one thing, that after laying the foundation stone of the hospital, Sri late N.T. Ramarao Garu left office within 4 or 5 months, and no progress could be made after that. And at one point of time, the successor government suggested that since no progress has been made, the land could be returned to the state government. It was at that stage that I made my humble contribution to this founding of this hospital by taking up the matter with the then Chief Minister, late N. Janardhan Reddy. I sat with him for an hour and explained to him the background of this institution and persuaded him to withdraw all the objections and allow the trust to continue with the work. And then N.T. Ramarao came back to office, and then he reconstituted the board which was responsible for what we are seeing today. I thought with these few words, I should mention these words because these are not known to anybody else except me, who was not only a founding trustee, but I continued as a trustee till 1999. And in early 2000 or late 99, I resigned from the trust to make way
for Dr. Tulsi to come into the board. And that is how the whole thing has happened. And I am very happy that today we see an institution of great excellence which ranks among the top cancer institutions not only in India but in the world itself. And with these few words, I thank you, the chairman, for giving me the opportunity to say something on this occasion. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And may I now request Honorable Minister for State for Rural Development and Communications, Dr. Chandrasekhar Pemasani Garu, to address the gathering. థ్యాంక్ యూ. ప్రజాసేవనే పరమావధిగా, అనుభవాన్ని ఆయుధంగా, అధికారాన్ని బాధ్యతగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతికి బాటలు వేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పల్లె నుంచి పార్లమెంటు వరకు, విద్యార్థి నాయకత్వం నుంచి ఉపరాష్ట్రపతి వరకు పోరాటంతో ప్రారంభమైన ప్రయాణం, ప్రజాసేవతో పరిపూర్ణమైన ప్రస్థానం, తెలుగు తేజంగా భారత ప్రజాస్వామ్యానికి చిరునామాగా నిలిచిన శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారికి రాజకీయాల్లో ప్రజా విశ్వాసానికి, నాయకత్వంలో నమ్మకానికి, ప్రజాసేవలో మానవత్వానికి కథానాయకుడైనటువంటి శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, మా సహచరులు మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ కెమికల్స్ అనుప్రియ పటేల్ గారికి, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి, దామోదర్ రాజనరసింహ గారికి, వీరితో పాటుగా అన్నగారి ఆశయాల అజరామర రూపం, సహచర స్మృతి నుంచి పుట్టిన సంకల్పం, లక్షలాది కుటుంబాల విశ్వాసం, క్యాన్సర్ చికిత్సకు సజీవ సాక్ష్యం అయిన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్వాహకులకు, వైద్య నిపుణులకు, సేవాభావులైన సిబ్బందికి, దాతలకు మరియు ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి మహనీయులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. గొప్ప ఆశయంతో ఎదుటివారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రారంభమైనటువంటి ఏ కార్యక్రమమైనా కూడా విజయాన్ని సాధిస్తుంది, చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. అందుకు మన ముందున్నటువంటి ఉదాహరణలు రెండు. ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీ, మరొకటి బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం అయితే బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఒక మానవతా ఉద్యమం. తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజల గౌరవాన్ని కాపాడటానికి పుట్టింది. ఈ బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడడానికి పుట్టింది. రెండింటి వెనుక ఒకే మహానుభావుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి దూరదృష్టి, మహోన్నత సంకల్పం, గొప్ప సేవాతత్వం ఇందులో ఉంది. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం ఆవిర్భవించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ 40 సంవత్సరాలుగా ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచింది. తన జీవిత భాగస్వామి అనుభవించినటువంటి బాధను మరే పేద కుటుంబం అనుభవించకూడదనే సంకల్పంతో ఆవిర్భవించినటువంటి ఆసుపత్రి 25 సంవత్సరాలుగా లక్షలాది మందికి ఆశాకిరణంగా నిలిచింది. క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నటువంటి కుటుంబాలు ఎదుర్కొనే ఆర్థిక మానసిక కష్టాలను దూరం చేస్తూ పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు కూడా అత్యాధునిక ప్రపంచ స్థాయి క్యాన్సర్ చికిత్స పొందాలనే లక్ష్యంతో ఈ సంస్థను ఆ రోజు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంస్థ గొప్పదనం ఏంటంటే, ఆ రోజు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కేవలం ఈ ఒక్క హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ మాత్రమే వచ్చారు అంటే అది ఆ రోజు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి మీద కానీ, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కానీ ఉన్నటువంటి ఒక గౌరవం, అభిమానం అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అయితే ఆశయం ఒక్కటే ఉంటే కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే అవుతుంది. అయితే ఆచరణ ఉంటే మాత్రమే అవి ముందుకు వెళుతుంది, తరతరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. బసవతారకం వంటి ఆసుపత్రి, మహోన్నత సంస్థలు
25 సంవత్సరాల పాటు విజయవంతంగా ముందుకు సాగినా, ఈరోజు ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో హైటెక్ సిటీ అభివృద్ధి చెందిన, బయోటెక్నాలజీ రంగం వికసించిన, ఐఎస్బి IIIT వంటి సంస్థలు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన, అవి యాదృచ్ఛికంగా జరిగినటువంటి విజయాలు కాదు, కాలం కల్పించినటువంటి అద్భుతాలు అంతకంటే కాదు. ఆలోచనలను ఆచరణంగా మలిచిన కార్యదీక్షకు, నిరంతర పర్యవేక్షకు, అంకిత భావానికి సజీవ సాక్ష్యాలు. ఆ సజీవ సాక్ష్యాలకు నాయకుడే తెలుగు జాతి ఎప్పటికీ నిలబడి ఉండే, రుణపడి ఉండే శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. 100 పడకలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ఆసుపత్రి ఈరోజు 650 పడకలతో, 225 పడకలు ఆరోగ్యశ్రీతో, 250 మందికి పైగా వైద్యుల సహకారంతో, దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా 12 పడకల బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్తో, 3 లక్షల పైగా అవుట్ పేషెంట్లకు వైద్యం, 90,000 మందికి పైగా ఇన్ పేషెంట్ చికిత్సలు, టాటా రీసెర్చ్ సెంటర్ తర్వాత 8,000కు పైగా అత్యధిక సంవత్సరానికి శస్త్రచికిత్సలు, అనేక రకాలుగా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. పేద వర్గాలకి ఆరోగ్యశ్రీ, ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాల ద్వారా వేలాది మందికి ఈ రోజున ఉచిత వసతి భోజన సదుపాయాలతో జరుగుతూ ఉంది. కేవలం ట్రీట్మెంట్నే కాకుండా ఇందా చూపించినట్టుగా ఈరోజు స్క్రీనింగ్కి మొబైల్ యూనిట్స్ని పెట్టారు. అత్యాధునికమైనటువంటి యంత్రాలు, అంటే దాదాపు 6 లీనియర్ యాక్సలరేటర్, ఒక్కొక్క లీనియర్ యాక్సలరేటర్ 30 కోట్లు, 6 ఉన్నాయంటే అవే 180 కోట్లు. పెట్ స్కాన్, ఇలా అత్యాధునికమైనటువంటి యంత్రాలతో ఈరోజు చికిత్స నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎంతో మందిని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున, పారామెడికల్ సిబ్బందిని కానీ, నర్సింగ్ సిబ్బందిని కానీ. ఈ విధంగా క్యాన్సర్ అంటే ఈరోజు గుర్తుకు వచ్చేది బసవతారకం. ఎందుకంటే నేను కూడా గుంటూరు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నాను. నా నియోజకవర్గంలో ఎవరైనా సరే నన్ను అడిగే క్యాన్సర్ రిఫరల్ సెంటర్ బసవతారకం మాత్రమే. నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సంస్థ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్గా పనిచేస్తూ ఉంది. వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం మళ్ళీ ఆసుపత్రి అభివృద్ధికి ఈ రోజున పెట్టుబడిగా పెడతా ఉన్నారు. బయట కార్పొరేట్ హాస్పిటల్తో పోలిస్తే 30 నుంచి 40% తక్కువ ధరకు ఈరోజు వస్తూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభమైనటువంటి ఆసుపత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రోద్బలంతో ఈరోజు రేపు అమరావతిలో కూడా 21 ఎకరాలలో దాదాపు 700 కోట్ల రూపాయలతో 1000 పడకలతో మొదటి ఫేజ్ 500, తర్వాత 500 పడకలతో అమరావతిలో కూడా ఇటువంటి సంస్థ రాబోతా ఉంది. అయితే ఆఖరిగా ఆస్తులకు వారసులు చాలా మంది ఉంటారు, కానీ ఆశయాలకు వారసులు కొందరే ఉంటారు. తల్లి రుణానుబంధాన్ని, తండ్రి సంకల్పాన్ని నిలబెట్టిన అరుదైన తనయుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారు. ఈ ఆసుపత్రి అభివృద్ధి కోసం నందమూరి బాలకృష్ణ గారు చేసినటువంటి కృషి విశేషమైనది. నేను రాజకీయాల్లోకి రాకముందు అమెరికాలో ఉన్నాను. వీరు విదేశాలకి తన సినీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆ ప్రయాణం వెనుక అభిమానులను కలవాలనే ఉద్దేశంతో పాటు బసవతారకం ఆసుపత్రికి మద్దతు సమీకరించాలనే తపన కూడా ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి వ్యక్తిని నేను. ఒక కళాకారుడిగా కాకుండా, ఒక కుమారుడిగా, ఒక ట్రస్టీగా, ఒక సేవకుడిగా ఆయన ఈ బాధ్యత నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ స్థాయి సినీ వైభవం, ఈ స్థాయి ప్రజాదరణ, ఈ స్థాయి సిరి సంపదలు ఉన్న వ్యక్తికి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే తండ్రి నాటిన మహావృక్షానికి వారు ఈరోజు నీరు పోస్తా ఉన్నారు. బాలకృష్ణ గారి అంకిత భావం, దాతల సహకారం, వైద్యుల సేవాభావంతో ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ మరింత ఉన్నత శిఖరాలకి తప్పకుండా అధిరోహిస్తుంది. ఇది ప్రేమకు అంకితమైనటువంటి ఒక పవిత్ర క్షేత్రం. 25 సంవత్సరాల క్రితం నాటిన ఒక సంకల్ప బీజం. ఎందుకంటే ఇది బాధలో ఉన్న వారికి ఒక భరోసా, నిరాశలో ఉన్న వారికి ఒక ఆశ, జీవితం కోసం పోరాడుతున్నటువంటి వారికి ఒక కొత్త అవకాశం. ఇలాంటి సంస్థను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. వీరే కాకుండా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరిస్తున్నటువంటి నారా బ్రహ్మణి గారు, మా సహచరులు భరత్ గారు, అదేవిధంగా రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఈరోజు రాలేకపోయారు. వారు కూడా సందేశాన్ని నా రూపంలో ఇవ్వమన్నారు. ఎందుకంటే వారికి అమిత్ షా గారితో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ ఉండి రాలేకపోయారు. నా సందేశము కూడా వారి సందేశమే. కాబట్టి ఆఖరిగా ఆ రోజు షాజహాన్ తాజ్మహల్ ప్రేమకు సాక్షిగా ఎలా కట్టి ఈ రోజుకి గుర్తు ఉందో, ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ అన్నగారి ప్రేమ సాక్షిగా చరిత్రలో నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటూ నన్ను ఆహ్వానించిన మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.
థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ ఇన్స్పైరింగ్ అడ్రస్. చైర్మన్ గారిని మెమెంటోతో సత్కరించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. శ్రీ డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారికి సత్కారం. వెంకటేశ్వర స్వామి మెమెంటో. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure whose contributions to strengthening healthcare and public welfare continue to impact lives across the nation. It's indeed a privilege and honor for Basavatarakam Cancer Hospital and Research Institute for having the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India, Srimati Anupriya Patel ji. अभी हम अनुरोध करते हैं आपका संदेश और मार्गदर्शन करें. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu ji, former Vice President of India, Honorable Shri M. Venkaiah Naidu ji, Honorable Union Minister of State for Rural Development, my colleague in the Parliament, Shri Chandrasekhar Pemmasamy ji, Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Shri Damodar Raj Narsimha ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Medical Education, the Government of Andhra Pradesh, Shri Satya Kumar Yadav ji, Trust Board Member Shri Bharat Mathu Kumeli ji, Honorable Member of Parliament, and the Chairman and Managing Trustee of the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, the man who's brought us all here today, Shri Nandamuri Balakrishna ji. All the eminent guests who are present here today on this occasion, distinguished members of the medical fraternity, cancer survivors, our friends from the media, ladies and gentlemen, a very good evening and namaskar. I have great delight in joining you all today for the Silver Jubilee celebrations of the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute, an institution which stands as a shining example of compassionate care, dedicated service to humanity, and social commitment. On this momentous occasion, I convey my heartfelt greetings to the trustees, to the management, to all the dedicated team of doctors, the entire staff, the donors, and every other key stakeholder who's contributed immensely in this remarkable journey of nearly 2.5 decades. Congratulations to all of you. We all know that the sufferings of late Srimati Basavatarakam ji, who lost her life to cancer, became the inspiration for establishing this institute. And as I understand, the vision of late Dr. N.T. Rama Rao ji, the then Chief Minister of the state, was not merely to build a hospital, but to create a center of excellence which would ensure affordable and quality cancer care to every section of the society, particularly the underprivileged ones. And over the last 2.5 decades, I am happy to note that the institution has built an inspiring legacy where it combines advanced medical treatment and technologies with a strong commitment to both affordability as well as inclusivity.
And the fact that a large number of the patients or the beneficiaries, they come from the economically weaker section of the society, it reflects the true spirit of service. I am particularly pleased to note that the institution has evolved into a comprehensive cancer care center with not just advanced treatment facilities and research capabilities, but also pediatric oncology services, palliative care, and most importantly, extensive community outreach programs. The contribution of the Institute towards cancer screening as well as building awareness, particularly in the rural and the underserved areas, demonstrates that healthcare institutions can play a transformative role beyond the hospital walls. Friends, cancer today has emerged as a significant public health challenge for our country. And in India, we have roughly around 15 lakh new cancer cases every year. While the advancements in the medical technologies and treatments have improved the rate of survival and the patient care outcomes, the burden of cancer continues to rise. And there are several factors behind it. The changes in the lifestyle that has come, the environmental factors, several factors which govern this continuous rising burden. And the real challenge that lies before us today is not just in providing affordable and quality treatment, but in preventing cancer and also in detecting cancer at an earlier stage. Because the entire medical fraternity understands that if you detect cancer early, it can improve the rates, the chances of survival. And Government of India has recognized cancer treatment as a key public health priority. We have a dedicated national program for the prevention and control of the non-communicable diseases, especially